Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Tripy, la chaîne d'aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui du coup, on va enchaîner avec Bayonetta Origins. Du coup, alors on va aller récupérer la dernière amélioration de magie, parce que du coup j'ai joué un peu de mon côté, j'ai essayé de fouiller un peu le jeu. Et puis j'ai fini par trouver la dernière amélioration de magie qui nous manquait. Donc écoutez, on va aller la récupérer, puis après on enchaînera du coup avec l'histoire de Jeanne. Et puis du coup je ferai sûrement encore une dernière session après pour vous indiquer, pour qu'on lise ensemble un peu les différents documents qu'on avait récupérés avec, on apprend un peu plus sur le lore. Voilà, donc du coup la dernière amélioration qui manquait, elle était là, au machin verdoyant. Hein. Comment c'est déjà le nom? Un peu plus. Le Havre verdoyant. Alors, c'est par là. Là, à gauche. Et c'est juste là. Voilà. Non, c'est la dernière. Voilà. Jeu de magie augmenté. Je pense que c'était la dernière magie. Parce que après, voilà, pour remplir tout le cercle, il faudra en récupérer un bon paquet. Et je pense que si on avait au plus, je les aurais croisés. Voilà, du coup on a fini ça. Je vais faire une petite save. Et du coup, par rapport au pourcentage, donc du coup je suis à 97%, je crois. Voilà, 97%, donc du coup en fait les 3 derniers pourcents, il faut faire les tirs nanog en défi temporel en fait. Et essayer d'avoir la récompense de platine, donc battre le meilleur score en fait sur chaque défi. Voilà. Donc je sais pas si je le ferai. En fait, il y en a moins, je sais pas si vous avez vu, mais il y en a beaucoup moins que le nombre de tirs nanog en fait total. Je sais plus combien il y en avait au total, je crois qu'il y en a 39 je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Mais du coup il y en a beaucoup moins là pour les défis temporels, donc je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ça. Histoire de terminer vraiment le jeu à 100%. Quoi. Bref, mais du coup là on va aller découvrir l'histoire de Jeanne. D'ailleurs il y a également des tirs nanog à faire avec Jeanne en fait. On les déverrouille une fois qu'on termine l'histoire avec Jeanne, je crois. Et du coup voilà, il y en a à faire aussi avec elle, donc il y en a plus que ce qu'on a vu là actuellement dans la liste. Voilà. De Jeanne. L'histoire de Jeanne depuis le début. Alors, sauvegarde, l'histoire de Jeanne. Lors de l'histoire de Jeanne, le jeu est automatiquement sauvegardé à certains points. Il n'est pas possible de sauvegarder manuellement. Right. Et là, en fait, je me suis un petit peu spoilé, parce que du coup, je suis allé chercher un peu des informations sur le jeu, pour être sûr de tout terminer à 100%. Et en fait, on va découvrir un truc, là, avec l'histoire de Jeanne, qui est en lien aussi avec Bayonetta 3, en fait. We have heard the tale of an unlikely friendship between a young witch and a lost demon. But there is a secret chapter hidden in its pages that remains untold. This is a story of two young witches who are joined by a powerful bond. From this time forth, it must forever remain a secret, never to be repeated. Am I back in the forest? Huh? Cheshire?
Where are you, Cheshire? Where am I? Cheshire? Cheshire, where are you? Elle a encore le bracelet là, sur la main. Du coup, je sais pas où est-ce que ça se place dans l'histoire avec Bayonetta. Trapped within a strange void, Cereza had been petrified by a mysterious force. And as for Cheshire, he was nowhere to be seen. Could this too have been the work of the fairies? My thanks. The fairy's power resonated through my memories to guide me here. I'm surprised that one so young was able to resist my power, but I should have, before long. De Jeanne. Ouais, elle sentit qu'elle était en danger. Oh no. I figured she could handle that forest without my help. But this power is unlike anything I've ever felt before. It goes against all Umbran teachings. But I have no choice. For years, this young girl had protected Cereza, always being sure to watch over her from afar. Her name was Jeanne, and she too was an Umbra witch, just beginning her training. Unlike Cereza, Jeanne lived in the Umbra witch village. Though forbidden, she often snuck out to meet her rival. The two never missed a chance to compare strength. Jeanne had been warned about the risks of soul projection, but that stayed her hand nary a moment. For she aspired to surpass Cereza and become the strongest of all the Umbra witches, a goal that allowed no room for cowardice. I swear, that girl likes to keep me busy. Jeanne's technique split her soul from her body. She flew towards Avalon Forest. I'm sure of it now. Something is afoot in this forest. And it's not just the fairies. Cereza, where are you? Jeanne had successfully arrived in Avalon. The forest air was tinged with a vile presence. Voilà. Alors, So this is the infamous fairy forest. But there's something else here. I'm sure of it.
Par contre, elle a beaucoup moins de vie, alors je sais pas comment ça va se passer. The Elder would really give me an earful if she knew I was here. Whatever. I'm used to her lectures. Cereza, where are you? That girl. Always getting herself into trouble. What is that? Ah, c'est chouchou. As Jeanne proceeded through the woods, she noted... Is that Cereza's stuffed cat? She must be in trouble. I knew it! As I thought, this is no fairy magic. Who are you? Cheshire's voice alarmed Jeanne. Who's there? Show yourself! Don't play dumb. You trapped me in here, didn't you? Cheshire said as he struggled to break free. But it took all his strength just to keep from being swallowed. He could barely move an inch. You're... a demon? What are you doing there? Cereza? How do you know the girl? Eyes narrowed. Cheshire studied Jeanne with new interest. I'm an Umbra witch, apprentice. Jeanne, I've come to save Cereza. What have you done with her? Get out here and explain yourself! Oh, like I know where that brat is. Cheshire said, trying unsuccessfully to hide the desperation in his voice. Wait, a demon? Here? Did Cereza summon you? Jeanne knew Cereza well. Seeing the demon-possessed stuffed cat, she instantly grasped the situation. She thought for a moment, then had a truly devilish idea. I've a proposition for you, demon. I'll get you unstuck. But in return, you help me find Cereza. Find Cereza? The demon eyed Jeanne suspiciously. That's the deal. If you say you'll help me, I'll move you to a body in a less precarious position. I have just the thing. Jeanne produced a stuffed animal of her own. Compared to Cheshire's tattered felt, its velvet fur had a rich sheen. Nevertheless... Like I trust a human. You're all the same. You won't trick me. Cheshire barked at Jeanne. Fine by me. Best of luck, then. Jeanne turned her back on the prideful demon and prepared to set off on her own. Wait! Cheshire yelled, unable to conceal his distress. And with good reason. In a moment he would be sucked into that void for good. All right, let me into that blasted cat. But if this is a trick, your lunch. The demon reluctantly agreed to Jeanne's plan. Very well, demon. Now, into the vessel you go! Du coup, la peluche de chouchou a disparu. To think this would come in handy here. Demon, speak your name. I don't have one. The demon showed his gratitude the only way he knew how. An angry roar. I see. Then I shall call you Charles. D'accord. Charles? Perhaps the demon had grown more attached to the name Cheshire than he cared to admit.
What's the fuss? Any name will do, right? Off we go now, Charles. We've no time to waste. Yes, bon allez, les combats avec Jeanne. Bon après je pense qu'elle se joue pareil de toute façon. Entrave avancière de Jeanne. Jeanne peut aussi utiliser entrave avancière avec ZD. Sa version impacte une large zone et les ennemis y sont tous entravés simultanément. Son sort nécessite un long temps de régénération mais l'effet est dévastateur quand il est utilisé contre un large groupe. That was sooner than expected. I've held up my end of the bargain. Now earn your keep. Cheshire was not fond of his new name, but now was not the time. Any protest would have to wait. Thus began Jeanne and Cheshire. Et chouchou de Charles. Jeanne and Charles search for Cereza. Ça m'a fait délirer la narratrice qui commence à se gourer de nom, qui se corrige. Voilà, bon alors il a l'air d'avoir un tir d'anal. My brave friend, leave now, I implore you. Charles, was that you just now? What are these cracks? Fairy tricks? Ouais, d'ailleurs, je me demande si j'aurai le temps de faire toute l'histoire de Jeanne en une session. J'ai pas trop d'idées par rapport à la durée. Fairy stench is overwhelming. Yes, this place is always crawling with them. Perfect for a quick snack. The demon had learned a few things on his journey, so he took this opportunity to show off. Possible. Mais... Ah, je suis sur le pied.
Et bah voilà, très bien. J'avais un peu peur de me retrouver contre le boss final avec pas beaucoup de vie. Là du coup si on récupère de la vie comme ça à chaque fois, c'est pas mal. Alors, ouais, bon, du coup, il n'y a pas de carte. Little cry baby. Attendez, en fait, là, ça m'a carrément téléporté ailleurs. Suspiciously as he spoke. Crybaby? Oh, you mean Cereza. She may blubber from time to time, but look past the tears and you'll find a truly spectacular power. Cereza and I have a duty to become stronger. We must protect the legacy of the Umbra. That said, well, I'm not surprised she summoned a demon into a stuffed cat. And I dare say, you seem to like it. Like it? I'm counting down the seconds till she gets me back to Inferno. Jeanne thought that Charles's felt cheeks looked more red than usual. Cereza. She's close by, I can feel it. But where? Charles heard Jeanne, but said nothing.
Deep down, worry weighed heavy on his heart. He let out a sigh. Go any farther, and you will regret it. Who's there? Ouais, bon, du coup, c'est une espèce de version accélérée du jeu, un peu plus linéaire. Après, heureusement, parce que si je voulais juste refaire tout le jeu, juste en Jeanne, je pense pas que je l'aurais fait. Oh, pardon. Guess that's okay. Et ben voilà. Allez, excusez. Amazing. Tétédin. Ça me fait marrer, c'est tellement des mélodies un peu à la Zelda. Là. On ouvre les coffres et tout. Et voilà. Alors, on est dans une autre zone du coup. Joy in watching you die. Once was enough. You're hiding Cereza, aren't you? Where is she?
Jeanne's voice echoed through the still forest. Whatever lay ahead would change her fate forever. Jeanne could not shake this feeling. An inexplicable fear began to swell inside her. Time to get punished! Alors, petit coffre. Améliorer la vie. J'ai vu que le Tiernanog il est un peu à gauche. Là. Normalement, faut passer par en bas. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'on avait évité une zone comme ça. Ça a l'air d'être une nouvelle zone. Wait! The crack's here. I can feel Cereza from the other side. What? The demon's eyes grew wide. C'est chelou là les What lay waiting de on the other side? personnages Had they finally found dans des Cereza? cocons. Ah mais non en fait ouais, c'est la zone de la du manoir de la reine ou je sais pas quoi. Ouais, donc au final, c'était le manoir de Morgana, en fait. On appelle ça le manoir de la reine. Ah, voilà, c'est pas la même. Un peu différent. C'est Cereza là-bas au fond. Cereza? It's faint, but I can sense her magic. And she's not alone. Something put Jeanne's nerves on edge. This presence belonged to no fairy. Look! Over there! Charles had spotted something. Jeanne followed Charles' gaze. She could see a small figure floating in the distance. It was Cereza. She was unnaturally still, frozen by some unknown power. Jeanne looked at Cereza's face. It was as pale as ice. Cereza! So close. Whoever was behind this was determined to keep the girls apart. Charles bared his fangs and began to growl.
The source of Jeanne's unease appeared before them now. He was suspended in the air, like a fell spectre. Fixed by his gaze, neither dared to so much as breathe. Destinée immuable, affirmateur des phénomènes. You're the one who was speaking to me before. Who are you? So we meet again, my brave friend. Or perhaps introductions are in order. Yes, you may call me he who affirms all phenomena. My, that's quite a mouthful. You're worse than no name over there. No matter. Anyone crossing the Umbra will pay! Arc-Eve origin. To think Ouais, voilà, ça parle d'Arc Eve. would bring me to this place. Ouais, vous vous rappelez, bah, pour ceux qui ont suivi du coup Bayonetta 3, en fait, c'est comme ça qu'elles sont appelées Bayonetta, en fait. Voilà, après la Arc Eve, c'est Bayonetta original. A slight miscalculation, but she will be mine soon nonetheless. And then I will affirm my word. Ouais, donc en fait, c'est le boss du 3, quoi. As he spoke, the spectre's eyes grew crazed. They But Jeanne and Charles did not back down. What absolute poppycock! I won't let you lay a finger on my Umbran sister. Return, Cereza, or prepare to feel the wrath of the Umbra! Now is the time for all to be affirmed. My authority will be mine. Resistance is futile. Very well. Ouais, c'est bien ça, oui, il vient de faire apparaître une espèce de parchemin duquel il a fait sortir l'ennemi, en fait. C'est comme ça que se bat justement The spectre opened a scroll le boss du 3, en fait. in air. Il invoque des créatures pour se battre à sa This place. technique gave shape to the pain inside Cereza's heart. Il a feinté sur le dernier coup, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. What a cowardly trick! Incredible. You managed to draw a demon. What's the matter? Don't tell me you're giving up already. He probably tastes horrible. I better swallow him in one gulp. The demon was already licking his chops. But the spectre was unfazed. As he got to his feet, a faint smile Bon, il a crossed des his lèvres là. lips. Je sais pas vu les lèvres. Still don't understand, do you, Jean? What will happen if you oppose me? How do you know my name? I will show you, Jean. Give you a glimpse at what will happen if you continue along your current path.
Jean and Charles found they were unable to move. The spectre had them in his spell. A moment later, a torrent of horrible visions began to flood into Jean's mind. It was a vision of Jeanne as a grown woman, dealt a fatal blow by an unknown assailant. Ouais, c'est bien ça. Hein. Du coup, elle est vraiment tuée comme ça dans Bayonetta 3. Donc, du coup, il est en train de lui montrer le futur qu'on a vécu dans Bayonetta 3. Stop these stupid tricks! I'll rip you apart! Charles tried with all his might, but he could not move. C'est vrai qu'en plus, quand j'avais fini Bayonetta 3, quand on affronte le boss final, de la façon dont il meurt, en fait, c'est pas du tout comme les autres morts. Et du coup, ça paraît un petit peu étrange la façon dont il meurt. On dirait qu'il est pas réellement mort, en fait, que genre il est juste parti. Et en fait, bah apparemment, en fait, il est parti, il est revenu dans le passé. Jeanne, I have shown you a vision. Ouais, c'est bien ça. Hein. If you do not distance yourself from that future will certainly find you. But this fate is not yet determined. Leave now, and it may yet be avoided. Ouais, donc ils ont réussi à faire en sorte que Bayonetta 3 et Bayonetta Origin se complètent l'un l'autre au niveau de l'histoire. Comme Bayonetta 1 et 2. He slowly turned to face Cereza. Arc Eve Origin, you cannot resist much longer. Soon you will give me that which I desire. Then, finally, phenomenal affirmation will be realized. Ah, ça se passe pas comme prévu. Le vrai que Jeanne a réussi à se libérer. Ouais. I told you. You won't lay a finger on my unbred sister! Jeanne stood tall in defiance. Perhaps I was too soft. Witness your cruel fate once more. Bien joué, Charles. You too. D'ailleurs, pour la blague, Charles, c'est mon troisième prénom. Promise to me she has yet to... Non, pas le troisième, deuxième, pardon. You can't have her! The beast gave a fierce roar. Jeanne, you have seen what awaits you. Yet still, you would face me. I won't run away. I am going to be the strongest witch of all! You know what awaits, yet still you struggle. Allez. What a pitiful attempt at a summon. J'ai pas de pression. Aren't you dying to see what comes next? Bim dans tes dents. Stop playing with her memories, you monster!
les autres, il les fait apparaître, ils disparaissent. Ah, on bouge. Show us more. On va être d'un coup. Vas-y, mais... Your tricks won't work anymore. Come on! Resistance is futile. Voilà. On va calmer. Vas-y Charles, défonce-lui la gueule. Ah. Perhaps I was not clear. I will achieve phenomenal affirmation. The two of you altering that is a statistical impossibility. The spectre's right hand began to glow with an icy glimmer. Stop! Yes, that is what you humans say in the face of defeat. And when those pleas go unanswered, that is when you witness true despair. No! No! Let go of him! Charles screamed out in agony. The spectral flames were slowly eating through his body, tearing him apart. After I'm finished with him, you're next. I tried to warn you not to get involved. It's a pity you will not listen. L'entrave de ronce a disparu. Cereza! Wake up! Ouais, ce serait le bon moment. Cereza! Cereza! Open your eyes, you fool! Impossible. Arch-Eve Origin is under my spell. She will not wake again. Ever. Cereza! Did you forget our promise? We swore to become stronger, together! Keep your promise! If you've any pride as an Umbra witch! Now's the time to prove it! The room was flooded with a light as bright as the sun. For a moment, everything around them seemed to dissolve in the radiant glow. What is happening? Could she have awakened? Ah ouais. Là on le retrouve.
Allez, Charles, à toi. Il va se transformer lui aussi. C'est en mode rage. The spectre's blood-curdling scream seemed to shatter the air itself. This is unfathomable. Jeanne, you have made your choice. That fate is now immutable. I will not fear my fate. Whatever may come, I will stand and face it! Oui, donc du coup, on l'affronte dans le 3, il part dans le passé, et dans le passé, on l'élimine en fait. As if in response, cracks and fissures burst all around them, and the world began to crumble. It's all falling apart. Was this all just his illusion? Cereza! Le rend chouchou. The color had begun to return to Cereza's cheeks. She was not yet awake, but from the faint smile on her face, she appeared to be having a pleasant dream. I think she'll be all right. They will be able to return to the forest. And it looks like my time is almost up. Jeanne's body had grown faint. Her technique had reached its limit. Her travel... Well, Charles, which will it be? Which? What do you mean, which? Charles returned with a puzzled look. I'm asking, will you go back to that tattered doll? Or shall I send you home to Inferno? Charles blinked incredulously. Home to Inferno? This was something unexpected. Did Jeanne have such a power? For a moment, Charles simply stared at Jeanne, saying nothing. You think I'd trust you with that? Just keep it simple. Put me back where you found me. I see. Have it your way. But come on, you must like that body. Better than the lump of scraps Cereza drags around. I hate them both the same. Charles grumbled in his usual irritated manner. Besides, you're too rough for my taste. At least the pipsqueak gives me a break once in a while. That's so. Seeing through his act, Jeanne smiled at the flustered demon. She used her Umbran arts to grant his wish and returned him to his former body. Cheshire, there you are. I'm gone for a minute, and you get yourself lost again. With a peaceful expression on her face, she gave Cheshire a big squeeze. Cheshire sighed and furrowed his brow, but somewhere deep down, he was relieved. Farewell, Charles! No, Cheshire!
Don't you dare tell Cereza what happened here. I mean it. Ouais, donc en fait, c'est une histoire qui se place n'importe où, en fait, dans l'histoire. Moi, de Bayonetta Origins, en fait. C'est simplement, elle était en train d'explorer la forêt, elle s'est retrouvée bloquée par le boss, là, et du coup, elle était comment dire, inconsciente, en fait. Elle n'avait pas conscience de tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, en fait, bah, juste où Jeanne a senti qu'elle était en danger, elle est venue la sauver. Et du coup, elle lui dit de rien lui dire, ce qui fait que, du coup, bah... ça s'imbrique dans l'histoire de Bayonetta Origin sans qu'elle en ait conscience, en fait, Cereza, quoi. Ça me fait délirer. I don't take orders from humans. But you saved me back there. I suppose I can make an exception this once. Cheshire added softly. If I didn't know better, I'd swear I was talking to a human. Take care of my friend, Furball. Et voilà, elle est renvoyée dans la forêt. Whatever lies ahead, I'll be ready. I'm going to be the strongest witch of all. Thus concludes the adventure of Jeanne and Charles. Sympathique. We have seen how Cereza and Cheshire's ouais. journey went from here. But what of Jeanne? What happened to her after learning of her fate? It may not be possible to change one's destiny. However, Jeanne's indomitable spirit and steadfast resolve will surely guide her down a true path. Let us wish her success in her journey and put this chapter away in a safe place. Forevermore, this story will remain our little secret. Ouais, les deux frangines. Et bah voilà, nouvelle tenue. Tu as obtenu les tenues arc-eve originales, Jeanne et Charles. Yes. Alors du coup, je vais simplement regarder par rapport au Ternanog. Option extra. On va jouer l'histoire. On va continuer. C'était laquelle que j'avais fait. 0,20. Juste aller vérifier, ouais, du coup, s'il y a des Tirnanog dédiés à Jeanne. Ou c'est peut-être que du coup, j'avais pas très bien compris, c'est pas comme ça. Alors, juste regarder le menu. On va regarder aussi les tenues pour le coup. Ah bah non, du coup, c'est bien, il n'y a que ça à faire. Je pensais qu'il y avait un truc avec Jeanne, mais non. Je pense qu'en fait, c'est simplement la vidéo que j'ai vue. En fait, le perso, bon, le joueur, il avait dû prendre Jeanne comme tenue. En fait. Et du coup, bah, il jouait avec Jeanne. Ouais, bah du coup, je pense que je les ferai quand même, les Tirnanog. Ça m'embête de terminer. On peut pas aller jusqu'au bout, quoi. On est presque à la fin. Donc... autant aller jusqu'au 100%. Il y a juste la difficulté légende interdite que je ferai pas parce que j'ai pas envie de refaire tout le jeu. Il est quand même relativement long. Et puis voilà, après, bon, niveau de difficulté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. C'est surtout au niveau de la durée que ça va me prendre. Alors, archive original, si je surmonte les épreuves et trouve mon vrai moi, je pourrais retrouver mon prince. Yes! Ouais, c'est
la tenue qu'elle a, voilà, le design qu'elle a dans Bayonetta 3. Du coup, bah, on peut incarner Jeanne. That's okay. Ligne officielle des apprentis sorcières. Permet de jouer avec Jeanne et Charles. Du coup, là, on a Charles. Acheté au Pygmalion, un magasin de jeux exclusif. Chapelier fou, la sorcière maladroite, excommunieur d'amour, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est avec l'esprit de truc bizarre sur la tête. Ça, c'est les lunettes. Ouais, bah voilà, du coup, il reste plus que 2 à déverrouiller. Du coup, cette tenue, je pense que je vais la déverrouiller vu qu'on va faire les tirs nanog temporels, là, les défis temporels. Et puis ça, je sais pas à quoi ça correspond. Je saurais peut-être de regarder sur internet. Si je trouve, comment dire, si je trouve bah, quelle est la tenue qu'on déverrouille en terminant en mode difficile, je vous le dirai la prochaine fois. Ouais, ah, j'avais pas vu, du coup on peut choisir aussi la coiffure. C'est la tenue pour la coiffure par défaut, natte d'écolière. Ouais, pas mal comme ça, j'aime bien. Bref, allez. Ouais, bon du coup la session un peu plus courte que les précédentes. Mais je vais arrêter là, je vais pas me lancer dans autre chose. Et puis comme ça, je ferai une session dédiée au tir nanog en contre-la-montre. Et puis après, on terminera avec une dernière session, du coup, où je lirai l'intégralité du lore. Histoire de bien tout assimiler l'histoire de ce Bayonetta Origins. Surtout qu'en plus, l'univers de Bayonetta Origins est lié au 3, en fait, vu qu'il y a le délire du Royaume des Fées, et qu'on retrouve ses pouvoirs dans le 3. Voilà. Je pense qu'en lisant justement tous les documents là liés au lore du Bayonetta Origins, il y a moyen qu'on comprenne certaines choses qui se passent plus tard dans Bayonetta 3. Quoi. Donc voilà, donc on en profitera pour le lire. Voilà. Bref, bah écoutez, j'espère que cette session vous a plu. J'en remercie de l'avoir suivi. En espérant qu'elle vous sera utile, bah du coup, pour récupérer le dernier truc qui manquait, peut-être pour terminer aussi l'histoire avec Jeanne. Et puis, bah, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Bayonetta Origins. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao.